Hey guys, welcome back to our channel. Andaru ela unnaru? We are doing good. So this is my first vlog doing voiceover anamata. ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఈ వ్లాగ్ ఏంటి అంటే మేము రీసెంట్గా నయాగరా ఫాల్స్ వెళ్ళాము. దాని గురించి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో సమ్ స్నిప్పెట్స్ అనమాట. అక్కడ 2 days స్టే చేసాము అండ్ వీ గాట్ సమ్ రియలీ గుడ్ టైమ్ టు ఎంజాయ్ దేర్. అండ్ సాన్వితో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ట్రిప్ after COVID. Coming back to the vlog, ఇది స్టేట్ పార్క్ నుంచి వ్యూ. సో ఫస్ట్ వీ వెంట్ టు ది స్టేట్ పార్క్. సో స్టేట్ పార్క్ నుంచి మనకి వ్యూ కనిపిస్తుంది అండ్ అదర్ సైడ్ మీకు ఏవైతే బిల్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయో దట్ ఈస్ కెనడా. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ స్నిప్పెట్స్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ పార్క్ విచ్ యూ కెన్ సీ. అసలు ఆ వాటర్ ఫ్లో చూడండి అసలు. అండ్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ రియలీ అమేజింగ్ వ్యూ అని చెప్పాలి. I'll just let you enjoy few snaps from these. State Park నుంచి we went to Maid of Mist ride. So Maid of Mist లో ఏంటి అంటే you can go near to the falls and enjoy the view. So this is Maid of Mist ride. So చూడండి ఎంత దగ్గరికి వెళ్తామో and how beautiful it is. ఇలా ఉంటుంది మేడ్ ఆఫ్ మిస్ట్ నుంచి వ్యూ. ఆ తర్వాత దెన్ వీ హ్యాడ్ వాక్డ్ అరౌండ్ చుట్టూ చూసాము, కొన్ని స్పాట్స్ చూసాము అండ్ వీ హ్యాడ్ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఫైనలీ వీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్ అని చెప్పాలి. ఈ 2 days వీ ఎంజాయ్డ్ అ లాట్ దేర్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వ్లాగ్. సో ఇక్కడ ఈ వ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. If you like the video, please do like, share and subscribe to our channel, and thank you for watching.